Good morning, students. Welcome to the political science class. In the previous class, we discussed about nature and importance of the constitution. In today's class, I am going to explain the remaining points under the importance of political science. Next, sixth importance. The first 5 importance of political science already discussed in the previous class. Next importance of the political science is sixth one, regulate the misuse of political power, or it regulates the misuse of power. The knowledge of the political science helps the citizens to prevent the misuse of power either by the politicians or by the bureaucrats. By providing the detailed knowledge about the role of the government, bureaucrats and also the role of the citizens, it helps us to prevent the misuse of political power. For example, in order to prevent the misuse of the political power, the Constitution of India provides the various provisions under our Constitution. When we read the political science, we understand all these matters. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ we prevent the misuse of political power either by the politicians or by the bureaucrats. ಈಗ for example, ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ violate the interest of the people, or when the government go against to the interest of the people, whether it is a government or the bureaucrats, then we can question the actions of the government or the bureaucrats in any courts of India, especially in the Supreme Court or in the High Court. ಈಗ ನಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಐದರ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಅದು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ prevent the misuse of political power. So to understand all these factors, the knowledge of the political science is very, very essential. Next, seventh one, it promotes good culture. In order to inculcate certain values or the culture, for example, patriotism, tolerance, humanity, etc., the knowledge of political science is very, very essential. By inculcating certain values among the individual, it inspires the citizens to participate in the nation building process of the nation. When we understand the importance of the state, government, and when we understand the role and responsibility of the citizens, then we can definitely participate in the nation building process. The participation in the nation building process is very, very essential. In any state, the citizens, state here means nation, in any nation the citizens are considered as a big asset. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. Qualitative population here means, qualitative population is a populations in which the people have certain qualities like patriotism, humanity, tolerance and also the dedications etc. are very, very important. ನಾವು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಎಂತಹ ನಾಗರಿಕರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಎಸೆಟ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಆ ಥರ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊರೇಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ of the citizens and also by explaining the importance of the state, government, nations, etc., etc. It inculcates certain values among the individuals and also inspire the people to participate in the nation building process. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಈಗ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದರ್ people, they guard the soldiers protect the nations inside and also the outside. ಅವ್ರ ದೇಶದ ಒಳಗಿಂದ ಅಂದರೆ soldiers gives protections to the nations from the inside enemies and also the outside enemies. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, almost all the people contribute for the progress of the nations in many ways. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೆನ್ ವಿ read the political science, the knowledge of the political science help us to inculcate good culture and also to become a good citizen. Eighth importance of the constitution, political science is it provides the knowledge of the constitution. Constitution is also one part of the political science. In political science, we also study about the constitution. Constitution means body of rules and regulations which control both the people and also the government. Constitution is very, very essential for all forms of government, whether it is a democracy or a dictatorship. All forms of government requires its own constitution. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. So for this purpose, constitution is very, very important. Today all the nation consist its own constitution. For example, India. When India became independent nations, India adopted its constitutions on 26th November 1949 and it came into force on 26th January 1950. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1950 ಜನವರಿ 26 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಇಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ಟು ರನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಹೌ ಟು ರನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ guide the people how to discharge his role and also the responsibility. All the people and also the government, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ discharge their role and responsibility. Government also run its powers and also the responsibility according to the principles of the constitution, because the violation of constitution in any form either by the individual or by the government is considered as a punishable offense. Why we always follow the rules and regulation of the constitution? Because of the fear of punishment. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು? ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಪವರನ್ನು
ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ವಿಲ್ ಪನಿಷ್ the government and also the people in different ways. So the political science provides the knowledge of all these matters. So the knowledge of the constitution help us to become a responsible citizens. Next, ninth importance of the constitution is it develops the knowledge about rights and also the duties. In order to understand the role and responsibility of the citizens, the knowledge of the political science is very, very essential. In India, for example, by studying the political science, we understand about our rights and also the duties. For example, in India, our constitution provides various rights to the individual. For example, political rights, cultural rights, and most importantly fundamental rights, civil rights, etc., etc. It not only provides the rights and liberties to the people, at the same time it also explains certain duties of the citizens. And the constitution always expects that individual or the citizens always enjoy his rights and liberties by discharging certain duties or discharging certain responsibilities ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್, ನಾಟ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಹೇಗಿರ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ exercise his rights and liberties by discharging certain responsibility. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕ ಹೇಗಿರ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್. So for all these purpose, the knowledge of the political science is very, very important. Next, 10th one, it renders the guidance to the bureaucrats. As I said in the last class, political science guides the politicians. It provides the leadership training to the politicians or the ministers. At the same time, it also guides the bureaucrats. The main responsibility of the bureaucrats or the administrators. bureaucrats ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. The role of the bureaucrats or the administrators is also very, very important in democratic form of government. Hence, we can say that democracy cannot deliver the goods without the bureaucrats or without the administrators ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, the main duty or the responsibility of the bureaucrat is to implement the policy formulated by the politicians or formulated by the ministers. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ sometimes the bureaucrats, the senior civil servants, IAS, IPS officers, IFS, etc. all these officers sometimes they formulate the policies as well as they also implement the
ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಯಾಕೆ ಆಡಳಿತಗಾರರ ರೋಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ administration. Hence, they are very well aware about how to formulate the policies and how to implement the policies. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. And apart from the policy formulation and policy implementation, the knowledge of the political science is also help to those candidates who interested to appear for the various competitive examinations. For example, to face the various competitive examinations like UPSC, KPSC and also other various central civil services and also the state services, the knowledge of the political science is very very essential ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ PSC ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. UPSC ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ IAS, IPS, IFS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ UPSCಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ PSC ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KPSC ಅಂತ ಇದೆ. ದ KPSC ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ like Karnataka Administrative Services, Karnataka Police Services, Karnataka Economic Services, Karnataka Agricultural Services, etc. etc. So, to write all these examinations, the knowledge of the political science is very very essential. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಅವರು IAS, IPS ಅಥವಾ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ essential to the bureaucrats. Next importance of the study of the political science is it creates awareness of international relations. I already explained the meaning of international relations in the previous class. International relation is the relations between the two sovereign states. International relations is the relations between the two sovereign states. So, to understand the importance of the international relations, the knowledge of the political science is very very essential. It gives a complete knowledge about the importance of relations between the various countries, international organizations, the importance of the international organizations like United Nations organizations, regional organizations like Commonwealth, European Union, SAARC, etc. etc. Next, international law, etc. etc. So, in order to understand all these matters, the knowledge of the political science is very very essential. And apart from that, in today's world, the knowledge of the international relation is very very essential. So, the knowledge of this help us to become a good citizens.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಅದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ people or the nations cannot lead an isolated life. The nations, whether it is a small nation or the big nation, all the nations requires the help of other countries. For example, United States of America is the powerful nation in the world, but it does not mean that United States of America does not require the help of the poor countries. It requires the help of poor and also the small countries, not for the economic reasons but for the security reasons. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈಗ USA ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ last and the most important relevance of the political science is, apart from all these 11 points, in order to build a better world, the knowledge of the political science is very very essential. Not only to the political science students, the knowledge of the political science is very very essential to all the citizens, mainly to build a better world. As a political science students, we think in terms of the world. ನಾವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ವೆರಿ ವೆರಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಹಿಯರ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. The knowledge of the political science is very very essential. How? Now the question arises, how the knowledge of the political science help us to create a better world or peaceful world ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೇಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ we always think in terms of international peace and also the security. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ called as an interdependent world, or we are all living in the interdependent world. Any incident in any part of the country, any part of the nation, directly or indirectly affect all the nations of the world. ಹಾಗಾಗಿ today's world is called as a interdependent ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೇರವಾಗಿಯಾ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೀರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ. ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್
in terms of internationalism ಅಥವಾ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ very very important. So to understand all these matters, the knowledge of the political science is very very essential. So these are about the various concepts of first chapter. Now once again I recall the various concepts studied under the first chapter. First one, meaning of political science. We all know that political science is a subject which study about the state, government and also its organization, or political science is a subject which study about the state, government, law, its organizations and also the operations. Next then we studied about the definitions of political science. For example, Catlin definitions, Garner definition. Garner says that political science begins and ends with the state. Catlin says that political science studies the political activities of the human being. Next one is about the nature of the political science. Regarding the nature of the political science, there are two views. One is political science is a science and another one is a political science is an art. Some political thinkers argues that political science is not a science but it is an art. Some other says that political science is not an art subject but it is a science. So this is about the nature. Next one is scope. Regarding the scope also there are three views. First view is study of the state only. Second view is the study of the government only, and the third view is study of both the state and the government. First group of scholars argues that the subject matter of the political science is only the state. Second group says that the subject matter of the political science is both the state and second group of scholars says that the subject matter of the political science is government only. Next, third group of scholars says that political science studies both the state and also the government. And apart from these three views, the UNESCO also divide the subject matter of the political science into various phases. First one, political theory. Second one, political theory also studies about the political parties. Third one, it also studies about the political institutions, and fourth one, international relations. So these are state, government, political theories, political institutions, political parties and international relations. All these are the subject matter of political science. Next, last concept under the first chapter is importance of political science. First importance of political science is very essential to inculcate the political awareness, and also the second importance of the political science is it guides the politicians, or it gives the guidelines to the bureaucrats. Next importance of the political science is it extends the knowledge of the political theories. Next one is it gives the knowledge of comparative politics. Next one, it regulates the misuse of power. Next, it promotes good culture, provides the knowledge of the constitution, develops the knowledge about rights and duties, renders guidance to the bureaucrats, creates awareness of international relations, builds a better world. Scope and nature and scope of the political science always asked for 5 marks, and importance of the political science is also very important question for the examination point of view. This question is always asked for 10 marks. So by this I wind up first unit, and I hope all of you understand the first chapter. Thank you. ಸರಿ.